Servus Leute, Boba hier von Checkout News. Ja, wir haben heute einen sehr interessanten Gesprächspartner bei uns. Wie ihr es vielleicht schon sehen könnt, ist Ryan Murray heute zu Gast bei uns. Für die Leute, die nicht wissen, wer er ist dieses Jahr zum allerersten Mal bei der PDC-Weltmeisterschaft dabei. Ist kein komplett unbeschriebenes Blatt. Er hat dieses Jahr bereits die Players Championship Finals beispielsweise gespielt. Er hat die UK Open gespielt. Wir quatschen heute natürlich über die Weltmeisterschaft, aber auch über seine Darts-Karriere generell, was er so erreicht hat bisher, was seine Ziele sind für das neue Jahr. Und nur ganz kurz nochmal zur Info, wir werden das Ganze natürlich auf Englisch machen, weil er ja Schotte ist, wie die meisten von euch eventuell schon wissen. Deswegen wird das Ganze immer mal wieder von Deutsch auf Englisch übersetzt für euch Zuschauer, damit ihr auch ein bisschen was verstehen könnt natürlich, ne? Also, wir starten gleich mal. First of all, thank you, Ryan, for taking your time today for this interview. And yeah, we are very pleased to welcome you here with us today. Um, yeah, let's start with the first question. Thanks for having me on. It's great to obviously speak to different people around the world and meet a new face as well. So yeah, thanks for having me on. Yeah, sure. Also er bedankt sich auch nochmal für die Möglichkeit, dass er hier heute bei uns sein darf. Wir fangen an mit der ersten Frage. Für die Leute, wie gesagt, erstmal auf Deutsch. Hierzulande ist er der breiten Masse einfach noch nicht so bekannt. Deshalb fragen wir ihn erstmal so ein bisschen was über seine Darts-Karriere, wie er angefangen hat, wo er angefangen hat. So, Ryan, you are obviously a blank sheet in Germany when it comes to, darts. Tell us something about yourself. How did you start playing darts and where did you start playing darts first? Well, my granddad played darts many moons ago. Unfortunately, he passed away when he was 40 years old. But the only person in the family that keeps it going is myself. So I do it for him as well. But we used to play on a Thursday night, and just in one of the lads' houses. One of my friends' houses on a Thursday. Mm-hmm. We'd put a pound in a head, and we'd have a knockout tournament. So I used to do that probably when I was about 7 years old. Okay. And then joined a local team on a Friday night, the Lobbiton Rugby Club, and just obviously took it from there, step by step after that. So yeah, it's going good. Yeah, obviously. Also er erzählt, dass er damals im frühen Alter schon mit seinem Opa angefangen hat, Dart zu spielen, der dann leider im frühen Alter von, ich glaube, 40 Jahren gestorben ist. Und danach ganz normal, wie es sich gehört, mit ein paar Kollegen einfach mal drauf losgespielt. Und ja, mittlerweile ist er, wie gesagt, kein unbeschriebenes Blatt, auch wenn die wenigsten ihn vielleicht kennen, aber er ist, wie gesagt, ich glaube, dass er in den nächsten Jahren ganz schön durchstarten kann. So, in January, you were able to get a tour card. You managed to elevate your level constantly. At the Winter Series, you reached the quarterfinals. So, how content are you with your results as of late? It's been going well. Leading up to the World Series, I was doing a bit extra hours at work and that, so the practice was a little less. But I think maybe just took my mind off the darts when I was working. So I enjoyed it when I went down. Wasn't so much pressure on myself. If you're practicing so hard, you feel you have to do really well, and I just enjoyed playing when I went down there. Because I hadn't practiced so much. Enjoyed it a bit more. I feel like I did. So I'm starting to practice now, and Q school was good. 3 days. I think some people were saying I'd secured my card. At a push on the second day. The third day sealed it. So it was a good feeling, a really good feeling actually. Yeah, that's great to hear. And nochmal für die Leute, die die Frage jetzt nicht verstanden haben. Ich habe ihn gefragt, ich habe ihm gesagt, dass er im Januar die Tourcard erspielen konnte. Und dass er bei der Winter Series beispielsweise ins Viertelfinale gekommen ist und wie zufrieden er mit der bisherigen Saison ist. Er hat darauf ganz trocken geantwortet, dass er sich einfach selber keinen Druck gemacht hat. Wenn man sich Druck macht, ist es immer schwierig, Erfolge zu erzielen. Er hat sich diesen Druck eben nicht gemacht und hat gute Erfolge erzielt und ist jetzt, wie gesagt, auch für die Weltmeisterschaft qualifiziert. Dazu kommen wir aber später noch. Because, nochmal auf Deutsch erstmal, wir quatschen jetzt nämlich erstmal über die Players Championship Finals, wo er dieses Jahr mitgespielt hat, wo er die erste Runde auch überstanden hat. Es war sein 4. TV-Turnier und ja, wir fragen ihn mal ein bisschen was darüber. Let's talk about the Players Championship Finals. It was, I believe, correct me if I'm wrong, your 4th TV tournament you played after the UK Open, obviously in 2011, 2017 and 2020. You were able to reach the second round after a confident 6-4 win over Stephen Bunting. Let's talk about the tournament. How happy are you with the outcome or the result of this tournament?
obviously this is my first year, and I'm still learning a lot, especially the stage side of things, because everybody has the experience of the Pro Tours because it's something we do week in, week out. Now, going up onto the stage, I would say I'm pretty confident going up there. I don't feel like, oh my God, it's a big TV event, I need Yep. to play well. I feel pretty good. I feel confident when I go up there. And as you say, like the UK Opens, I think in the past when I was an amateur player, qualifying's definitely helped. Yeah. It was a good start, and then obviously this year the UK Open, unfortunately I lost first round. I was in I think it was Hildesheim. I was in for the German European qualifier, which Chris Dobie beat me, and then obviously this is sort of the next one, which is obviously the Players Championships there. Unfortunately lost second round to Damon Heta, but I felt in that game I was probably chasing the game a lot. Yep. And when I got the opportunity to swipe the win, unfortunately I didn't take it, and I'm not going to lie, at that point I felt a little nervous, and maybe that's a good thing because I've now experienced that side of the game, and hopefully I can learn from that and move on to the Worlds now. So here's hoping. Mhm. Also er sagt, dass er ja natürlich zufrieden ist einerseits mit den Ergebnissen. Er muss sagen oder er muss zugeben, dass er sich auch durchaus nervös gefühlt hat auf der Bühne, teilweise, was ihm aber gar nicht mal so negativ ja, zugutekommt. Vielleicht hilft es ihm sogar, sagt er. Er hat ja auch andere Erfolge erzielt dieses Jahr. Er hat zum Beispiel beim Qualifier für ein deutsches Turnier nur knapp gegen Chris Dobie verloren. Das sind ja auch alles Erfolge, die ähm, nicht zur professionellen TV-Tour zählen, aber natürlich auch beachtliche Erfolge sind. Genau, deswegen er ist insgesamt doch sehr zufrieden mit seinen Ergebnissen bisher. Und ja, natürlich wollen wir auch ein wenig über seine Zeit vorher reden. Also was war denn so zwischen 2011 und 2020? Ich habe es vorhin angesprochen, 2011 war sein erstes TV-Turnier bei den UK Open. Ähm, Was ist in der Zwischenzeit mit Ryan passiert oder beziehungsweise was hat er in diesen 9 Jahren alles erlebt? So let's talk about the time between 2011 and 2020. So as I first said, your first TV tournament was in 2011, and now 9 years have passed. You are now, I think, 33 years old, right? Yeah. Yeah, yeah, yeah. What has changed in the meantime, especially regarding your darting career? Well, definitely becoming a professional darts player was probably the major thing. Yeah. Where you've still got to get on with life. Still working in the same place, and in regards to the darts, I've been trying so hard to get a tour card for the last 6 years. I've been trying. Some occasions was very poor, and sometimes was very close, which they then changed the rules. You could obviously the order of merit on Q School, you could play in Pro Tours, but then that changed, and then it's a bit of a knockback, a setback, and you're kind of thinking, right, I've done so well, but I now need to do better again, like Challenge Tour to try and get a Pro Tour spot, and obviously push as much as you can, and it didn't happen that year, but thankfully, January there I managed to get my card, and now obviously living the dream, so to speak. So really enjoying it. Ja, er sagt natürlich, dass die größte Veränderung in der Zwischenzeit war, dass er jetzt dieses Jahr die Tourcard erspielt hat. 2011, beziehungsweise in den Anfangsjahren, hat er auch vorher schon angesprochen, war er noch jung, er war noch ein Amateur und er hat sich einfach nicht wohl genug gefühlt auf der Bühne und deswegen kamen die Ergebnisse auch nicht. Aber jetzt, wo er auch diesen Druck ablegen konnte, kamen die Erfolge, er hat die Tourcard erspielt und ist logischerweise sehr zufrieden mit der Entwicklung, die er jetzt auch in den letzten 9 Jahren durchgemacht hat. Als nächstes wollen wir ihn natürlich fragen, wie es aussieht mit seiner Trainingsroutine. Wie oft trainiert er? Hat er irgendwelche Trainingspartner vielleicht, mit denen er sich gut versteht? How does your work routine look like? So how often do you practice? Do you have any training partners, maybe? Obviously with the lockdown and that stuff in Scotland, it's quite difficult to practice with anybody just now. I have had a couple of games online darts with a few, but I just enjoy it. It's quite difficult to play, especially when somebody's not throwing their third dart and you're ready to go, and then they throw it, and then you sometimes feel you're stepping on their toes even though they're not there. So I've not really enjoyed that side of things, but definitely the practice. I have my dad's been really good to me, and he's converted one of his rooms into a darting practice area, which has really helped me a lot as well. And I knock it down, proper board up, and
and I'm really enjoying it. Just going up there away from the kids, my partner, and just having some me time and some time to practice hard. And 2 to 3 hours a night I'll probably do. Not Hmm. every night of the week, Yeah. because as I said, I work full time, and sometimes I come home and I'm just like, I'm ready for bed. Yeah. But as I say, the practice is going good just now. I'm Hmm. really enjoying going. It's always, you always feel nervous, like you go to a new practice area, and if you're not playing well, then that's constantly in your head to start with. But I went up there and my dad's got everything spot on, and he's made it feel welcoming, not just a practice area, and it's good. I enjoy it. Go up there, Hmm. happy. Ja, that's good. Ja, also er spricht natürlich über die Corona-Pandemie, dass es einfach im Moment schwierig ist, Trainingspartner zu haben, die mit dir wirklich dann vor Ort zusammen trainieren. Er hat viele Online-Turniere und Online-Matches absolviert, hat auch viel mit seinem Vater gespielt, was ihm auch sehr geholfen hat. Er persönlich ist kein Fan von diesen Online-Turnieren, weil, kann ich auch gut verstehen aus persönlicher Sicht, du die ganze Zeit warten musst, bis der Gegner 3 Darts geworfen hat und bis das alles über die Bühne kommt, kriegst du gar keinen Rhythmus rein. Deswegen war das nicht allzu perfekt. Jetzt werden wir ein bisschen über das kommende Jahr sprechen, also noch nicht über die Weltmeisterschaft, sondern über das nächste Jahr, was so seine Ziele sind. Before we talk about the World Championship, what are your goals or plans for 2021, so for the next season or next year? Well, depending on how, say I lose out first game, and that's money on my rankings, which is great. But I think it's going to be a big push next year. This year was all about learning to read the game, how to cope with people, how to, if you're behind in a game, how to try and come back in front. If you're winning a game, how to keep that tempo going. Yeah. So I think obviously next year is definitely getting into top 64 to keep my card for another year, and then hopefully it escalates from there, and the more I play, the better I get, and hopefully I can move up the rankings a lot more in 21. So we'll have to see what happens. Obviously, the World Championships will be a big boost depending on how far I go. But next year is definitely a big push to stay in the top 64. That's the aim anyway. Mhm, definitely. Ja, also er spricht es an. Dieses Jahr war so ein bisschen der Lernprozess für ihn. Es war wichtig für ihn zu sehen, wie das Ganze abläuft. Und nächstes Jahr, ganz klar, großes Ziel ist es, in den Top 64 zu bleiben, die Tourcard zu behalten. Was anderes kann ja auch gar nicht sein Ziel sein. Es wird schwer, aber er ist guter Dinge, dass er das schaffen wird. Und natürlich spielt die Weltmeisterschaft eine große Rolle bei der Verfolgung dieses Ziels. Und über die sprechen wir jetzt auch. Und zwar spielt er, wie gesagt, zum allerersten Mal bei der Weltmeisterschaft mit. Dieses Jahr trifft auf Lawrence Illigan aus den Philippinen in der ersten Runde. Und in der zweiten Runde wartet dann schon niemand Geringeres als Michael van Gerwen. Wir quatschen ein bisschen mit ihm darüber. Last but certainly not least, the World Championship. It's obviously your first time playing the World Championship. You will face Lawrence Illigan from the Philippines. Do you know something about him? His playing style? Him personally, maybe? I don't know nothing about him. I haven't met him before, so I'm not sure. I'm sure he played against Scotland in the World Cup at one point. Yes. I've do some research on that, but I'm sure he did. I think he has some experience at the World Championships as well, with full capacity being there in regards to fans. So he knows what it's all about, and when the stage is shaking under his feet, he knows what that experience feels like, and I want to feel that as well. And I'm looking forward to that, and I'm hoping that it goes well, and I progress through the tournament. But one game at a time. Mhm. Ja, er sagt, er nimmt Spiel zu Spiel, ganz klar, das ist auch, denke ich, die richtige Einstellung. Er kennt den Gegner nicht, er weiß nur, dass er mal gegen Schottland beim World Cup auf Darts gespielt hat. Von da kennen wir ihn alle wahrscheinlich auch. Hat aber auch die Weltmeisterschaft schon gespielt. Maybe one good thing for you, I have seen that he has played, I think, 9 TV tournaments, Lawrence Illigan, and he has lost every single one of them. Maybe that's a little push for you personally, to make this streak stay alive and make it his 10th loss on the TV stage. But next question. After the first game, if you would win the game against Illigan, you would play the world number 1 Michael van Gerwen. I mean, I know it's pretty early to talk about that. You said it before. You want to take game after game or step by step. But how excited can someone be if he knows that he's probably going to face the world number 1 in the second round?
excited. It would be good. I've played him. I've played him before, as a lot of people all know, and I've played him a couple of times on the Pro Tour this year. Obviously all the results have went in his favour, so I'm definitely due a win, and hopefully maybe can upset early doors, and we'll see how that goes, and definitely looking forward to it. Getting out there and playing him on the stage. Ja, definitiv. Also er freut sich natürlich, auf der großen Bühne dann gegen ihn zu spielen, falls es denn soweit kommt. Wir fragen ihn jetzt nochmal ganz kurz, wie es für ihn war, als er zum ersten Mal realisiert hat, dass er bei der WM dabei sein wird. So, do you remember when it was the first time you realized that you are going to be at the World Championship and you're going to take part of that World Championship? When was this? I mean, I don't know when you qualified for the World Championship, but how was the first impact and the first feeling for you personally? Well, I didn't, as I said earlier, like I'd always just went along and just enjoyed the darts. Yeah. I didn't put so much pressure on myself, and I'd say to people, just enjoy, winning the tournament today, because the rest of the tournaments will take care of itself. So I went down there. I played well in the Winter Series, and I think it was the second last day. That evening, like my manager Martin had put a little post up, just saying, well done qualifying for the players and the worlds. Great for the team and great for myself, and I just kind of thought to myself, don't think about that. Still play darts on Friday or Saturday, whenever the last day was. Just enjoy playing darts on the last day and make sure that I'm in the worlds and I've got my spot there, even though he had kind of knew. I just wanted to go and enjoy the last day of the Pro Tour, and I done that, and I was there, and I think a lot more of the family members were a wee bit more excited than me. I was excited, but you know what it's like with them, so they're enjoying it as well as I am. Ja, also er sagt, dass er das Ganze auch einfach ganz entspannt irgendwie hinnehmen möchte. Er persönlich hat sich weniger gefreut als seine Familienmitglieder, vermutlich. Er sagt es ganz richtig, er möchte sich einfach so wenig Druck wie möglich machen und möchte das Ganze einfach als, normal in Anführungsstrichen hinnehmen. Er möchte weiter Dart spielen, er möchte sich auf das konzentrieren, was am Ende wichtig ist. Und das ist das, was auf dem Dartboard passiert, beziehungsweise am Hockey passiert. Und da möchte er einfach fokussiert dranbleiben und an nichts anderes denken. Und so hat er sich im Endeffekt ja auch qualifiziert für die Weltmeisterschaft durch diese Ruhe und diese Souveränität. Ich denke, das war ausschlaggebend für ihn, sich am Ende qualifiziert zu haben. Wir freuen uns alle, ihn natürlich zu sehen dann. Am 17. Dezember spielt er gegen den Mann aus den Philippinen. Wir sind sehr gespannt. Once again, Ryan, thank you very much for your time. Very much appreciated. And we wish you nothing but the best for the tournament in, I think, 13 days. Yeah, right. On the 17th of December. Yeah. We wish you nothing but the best. Checkout News, wishes you the best of luck against Illigan, and maybe you will face the world number 1 in round 2 then. I hope so. Thank you very much for having me. Sure, thank you. Thanks now. Bye bye. Also, das war's dann von dem Interview hier. Nochmal vielen Dank, wie gesagt, an ihn für die Teilnahme. Und ja, euch erwarten eventuell in nächster Zeit noch ein paar mehr Interviews mit ein paar neuen Gesichtern in der Darting-Welt. Seid gespannt. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Danke fürs Zuschauen. Bis dann.